Hallo und Servus zu unserem Stream und Let's Play kann man es nicht nennen, aber wir schauen uns das neue Update, das 6.3 Update von SWTOR an. Es gibt wahrscheinlich eine neue Story-Sequenz, ich habe mir die Update-Details nicht durchgelesen und es wird auch einen neuen Flashpoint geben, den wir nachher mit Michi gemeinsam machen werden. Vielleicht schaut noch Biggie dazu, wir werden es sehen. Jetzt zuallererst werden wir mal alleine, also ich ohne irgendwelche Unterstützung und Begleitung oder Leute im Discord, im Channel, die Story durchspielen und dann schauen wir weiter, wie das läuft. So. Ja. Wir starten den Stream des Spiels. Das ist mein Main-Char, ein Attentäter-Tank. Und wir werden schauen, was sich da so tut. Wäre natürlich schön, wenn wir sehen könnten oder uns irgendwer sagen könnte, ob das mit dem Stream gut funktioniert. Bei SWTOR ist da manchmal ein bisschen zickig, ob das Ganze auch so funktioniert. Aber ja, wir warten auf die Assistenz. Und wir haben was verkauft. Was haben wir denn verkauft? Ah, die Maske. Ja gut. Und hier eine neue PvP-Session kam dazu. Ja, hallo Billy Jack Bitch. Hallo, funktioniert das hier mit dem Stream oder nicht? Du könntest es mir sagen, da mein Assistenz schläft. Works. Thank you. Gut, dann werden wir jetzt eben hier, da ist auf Alpha schon die neue Story freigeschalten. Begin Mission Secrets of the Enclave. Wir werden das jetzt einfach mal starten und ich werde auch großteils schweigen, um die Story-Sequenzen durchzuhören. Los geht's. Natürlich starten wir wieder auf Odessen. Hey, Commander. Don't know if you were expecting him, but Darth Rivix is here. Rivix? He's here now. Here and dying to meet with you. Alone. He was very insistent about that part. I made him wait in the operations room, said you'd meet him when you had the chance. But he said it couldn't wait. Ja, ich spiele auf Englisch, weil es mir einfach besser gefällt. Ich hoffe, ihr kommt mit. Wir werden auf alle Fälle erwartet, wenn wir mit uns alleine reden. Und da wir natürlich ein Sith sind und ich äußerst stolz bin, darf der Typ natürlich warten, bis es weitergeht auf mich. I have many important meetings today. Let him know that I can't drop everything at his word. I can do that. I just hope he doesn't zap the messenger. So, mein Gefährte Talos Drellic ist an meiner Seite. Und wir gehen jetzt natürlich zu dem Gesprächspunkt. Ich glaube, ob man ihn warten lässt oder nicht, wird keinen großen Unterschied machen. Darth Nox, my wise ally. It was so kind of you to find time in your busy schedule to meet with me. I don't have time to waste on empty pleasantries. If you have urgent business, then let's get on with it. Then we shall jump right in. My sincerest apologies for the theatrics. I have news to share that could not wait for a formal invitation. Of course I'm sure! I'd know that maniac anywhere! I could feel his presence before he even set foot on Dantooine. The longer you sit around, questioning what I saw, the more time he has to get away with whatever he's doing in those ruins. Our intelligence officers have truly outdone themselves this time. What was that?
A secret meeting with Jedi leadership, or what's left of them. This woman, Aaron Lanier, claims she saw Darth Malgus enter the Jedi Enclave on Dantooine. He was missing for so long, but it seems our errant Dark Lord has finally decided to show his face. Our Empress is displeased. Darth Malgus ist zurück. Er war vorher der Zorn der Imperatorin. Der ist aber jetzt irgendwie abstinent, wenn man so möchte. All this time, no one could track down Malgus. How could you let this happen? I take no pride in this situation, I assure you. But let's remember who we're dealing with, shall we? Malgus has never been one to make things simple. Whatever fool's errand Malgus is chasing on Dantooine, Empress Asina certainly did not sanction it. And any attempt to recall Malgus has utterly failed. Given the circumstances, the Imperial Reclamation Service proposed sending an entire excavation unit to search the ruins and apprehend Malgus. But the Empress does not want Malgus's newfound freedom to become widespread knowledge. So, I suggested a more covert approach. And you need me for this covert approach? Precisely, my friend. A small task force, you, me, and a very powerful ally, would be more than capable of investigating what Malgus was up to in those Jedi ruins. Was für mächtige Verbündete, das ist immer skeptisch zu betrachten, würde ich sagen, gerade als Sith Lord. Are you going to tell me who this powerful ally is? Even better, I'll show you. Oh. Darth Krovos, your timing is as impeccable as ever. I apologize I couldn't be here sooner. Logistics is field testing new Kolto packs and wanted my approval before they begin. I trust you've been briefed on the situation. We should depart before our window of opportunity closes. You're going to Dantooine with us? I'm sure I don't need to explain how dire the consequences would be if Darth Malgus has somehow gone rogue again. The severity of this mission requires my direct involvement. I can't stop you from coming along. But you do well to stay out of my way. My only priority is finding Malgus. As long as our objectives align, there should be no issue. We've waited long enough. If we don't get to Dantooine quickly, we'll lose Malgus's trail. I'll meet you both at the shuttle. Darth Krovos. Isn't the Hand meant to be working outside the Dark Council's influence? Krovos is not like the others on the Council. She is steadfast in her commitment to strengthening the Empire, not to mention her considerable combat skills. At any rate, we don't have the luxury of being choosy with our allies. Unless we seize this opportunity now, we undoubtedly risk Republic interference later. Our shuttle is waiting. After you. Darth Malgus ist schon wieder ein bisschen übergeschnappt und wir sollen ihn wieder zur Raison bringen. Was passiert? Gibt es neue Rüstungen oder irgendwas, was brauchbar hat? Oh, für den Kopfgeldjäger gibt es etwas Schönes, das muss ich der Michi zeigen. Ja, das schaut gar nicht so schlecht aus. Das ist ein... Ja, das ist nicht so ein Armor. Da haben wir es ja. Was haben wir denn da? Neues. Genau, hier. Lithosaur Hunter's Armor Set. Das ist natürlich hübsch. Für den Sith nicht ganz zu gebrauchen. Aber, wobei. Schaut nicht übel aus. Der Helm mit den Hörnern nach vorgestülpt und den... Das schaut... Hat was, kann man sagen. Ist ja mal was Neues. So, und das hier... Ja, das ist eher was für Soldaten. Hat nichts wirklich mit einem Sith jetzt zu tun. Ah ja, das klappt dann vor quasi, wenn man die Waffe zieht. Ja, dann klappt das Visier vor. Ja, das ist was für einen Sniper oder für einen Trooper in dem Fall, ja. Eher für den Trooper wahrscheinlich. Wobei die Farben eher auf Imperial schließen lassen würden. Ja, ist... Oh. Darth Marauders Armor Set. Das ist doch auch was Neues. Wir haben jetzt gerade einen Teil dieses Force Pilgrim Sets an, aber nicht alles, die Maske zum Beispiel nicht.
Aber das ist natürlich hübsch. Was haben wir denn da? So, alles mal angezogen. Das hat was, ja. Wobei, ein bisschen Fahrt auch vielleicht, ja. Kann man nicht sagen. Passt leider nicht zu dem, was wir da anhaben. Mit der Kapuze. Wobei. Der Helm ist ein bisschen zu weit raufschlagend. Ja. Ist nicht das, was wir suchen, um unser Outfit eventuell zu verfeinern. Aber man wird sehen. Vielleicht kommt ja mal wieder was, wo wir uns anpassen werden. So. Wir werden mit der Story weitermachen. Und die starten wir. Ich werde nur ganz kurz die Weekly von Veteran-Flashpoints ausschalten. Ah ja, also quasi die Story ist auch solo den Flashpoint durchzumachen. Okay, das heißt, wir werden es mal vorher jetzt mal solo machen und dann werden wir es gemeinsam mit den anderen machen. Launch. We're nearing our destination. A few more minutes, and we'll be planetside on Dantooine. How are you planning to get us down without attracting the Republic's attention? Ah, you must remember, Dantooine isn't exactly a bustling metropolis world. Their government lacks organization, and when it comes to officially sanctioned travel, let's just say it won't be difficult for a small shuttle like ours to sneak in unnoticed. It is imperative that we do not draw attention to ourselves during this mission, Rivix. I hope you remember that. Of course I do. We should have no trouble reaching the Enclave ruins. No trouble at all. So, jetzt landen wir auf Land. Die Gegner bei mir werden nicht sehr schnell sterben, da ich als Tank spiele, aber dafür fällt alles sehr sicher. Weren't you saying something about no trouble? Blast! Our window was small, but I was sure we would be the first to arrive. It takes the Republic military ages to agree on anything, let alone act. I can't believe they've mobilized such a show of force so quickly. Ach Gott, sie haben eine Armee gebracht, die Republikaner. Na, das schaffen sie wenigstens. You both waited too long, and now the Republic's gotten the better of us. Regardless of where the blame lies, senseless finger-pointing doesn't get us closer to Malgus. We need to think of a new plan of attack. Well, since walking right past those Republic soldiers and possibly scaring off our quarry is clearly out of the question, might I suggest an alternate route? Years ago, many people here scavenged what they could from the Enclave ruins to make a living. Their leaders didn't exactly approve, so they built access tunnels in secret. We'll undoubtedly meet resistance from patrols, but if we find one, our chances of infiltrating the ruins would be much higher than a direct assault. And hopefully, we'll retain at least some of this mission's secrecy. Ja, dann halt ganz heimlich von hinten rum, dann passt's auch. Is that really the best you could come up with? Unfortunately, given the circumstances, the best I could come up with is our only option. Then let's go, before the Republic sends more reinforcements. Ich mag mein kleines Rotkäppchen, mein kleiner Rotkäppchen Assassinieren-Tank. Gefällt mir. So. Ja dann. Los. Also ich habe 2 Gehilfen jetzt quasi. Gut. Ist überhaupt nicht übertrieben. Other than Republic soldiers, what else might we face in the Enclave? With any luck, not much.
The Enclave was destroyed centuries ago. I'd wager most everything inside has been picked clean by scavengers. We'll surely run into a stray creature here and there, but other than that, I can't imagine we'll meet much resistance. I'm more concerned about what we won't find. I do hope Malgus's trail hasn't run cold. Schleichen. Wenn wir schon können. Billy Jack Pitch hat das genannt. So. Was haben wir denn hier? Oh! Was zu anklicken. Schlaf, mein republikanischer Overlord oder Overseer. Kommt ein bisschen näher. Schaffen wir das so? Also ich muss die Scout ziemlich gut. So. Ja. 1 von 3. Weiter geht's. Electro-Launcher. A rocket that discharges an unstable electrical blast on impact, electrocuting nearby enemies as the force flings them away and briefly stuns them. Gut, brauchen wir nicht. Das ist Nummer 2. Das ist Nummer 3. Einfach nicht, oder? Ah, das sind Patrouillen. Das sind Patrouillen. Ich hoffe, ich muss da runter, wie das nächste Ziel. Cryo Gate. Out of range, das ist klar, aber was da oben? Was ist denn das? Das will ich mir anschauen. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, da kommt man nur von der anderen Seite drauf. Oder? Kommen wir von da drauf? Hier komme ich vorbei. Ja, dann bin ich schon mal oben. Dann wird es eher blöd, ne? Mal zu kommen. Nee, ich glaube, da komme ich jetzt nicht rüber. So, komm ich. Aber hier ist auch eine Barriere. Kommt nicht durch. Gut, das Cryopad. Vielleicht von da? Oder bin ich jetzt zurück? Nein, ich glaube, das Cryopad wäre da oben. Das haben wir jetzt. Wie kommt man da
darauf. Mal die Felder zerstören. Da vorne war sie. Also dann kommen wir. Oh, hoppala. Ich habe Food Item bekommen, was auch immer das ist. Sieht man das da irgendwo? Ah, keine Ahnung. Na schon. So. Wir gehen mal zum nächsten Ziel. Ah, da ist was. Das sind aber, glaube ich, nur die Waffen. Ja, Cryo Grenades. Das sind so Gimmicks, die keiner braucht, meiner Meinung nach, aber gut. Ich nehme an, sie werden wir davon auffinden. I believe that was all of them. Hopefully, they didn't get a chance to alert their Hey, friends. And here is the scavenger's tunnel entrance. Just as I said. Let's get inside then, before any reinforcements decide to investigate. Schön, dass du da bist. Für die YouTube-Zuschauer. Das ist auch ein Livestream auf Twitch. Danke für die Nachfüllung. Deswegen spreche ich auch mit meinen Zuschauern teilweise. Also ich versuche immer so gut wie möglich mit denen zu sprechen. Dankeschön. So.
als Attentäter läuft man nun einmal. Wohin? Ist glaube ich egal. So ein bisschen nach erstem Boss aus. Ja, es ist groß, es ist hässlich und es ist nicht meine Schwiegermutter oder Schwiegervater, es ist der erste Boss. Gut. Los geht's. Gefallen. So. Gut. Ja. So viel dazu. Es ist blau, es ist leuchtend und man kann es ansticken. How in blazes did these creatures get here? What was that thing? I've never seen anything like it. A Grawl. They're not uncommon, but seeing one underground and at this size, it's completely out of the ordinary. Not to mention its little friends. Oh, at last. At last! Someone has finally come to help me! Okay, wer spricht hier zu uns? Ein Medical Droid. That's far enough. Don't come any closer. No, please. I mean you no harm. Truly. I am a member of the Imperial Medical Corps designation TL-30. What are you doing down here, droid? Darth Malgus brought me here, ma'am. Did you say? Yes, I did. I was tasked with tending to Lord Malgus after the Battle of the Meridian Complex. Though his wounds were severe, he escaped our medical facility. I was his hostage, but he could not have survived on his own. I kept him alive while he considered his next move. Then he brought me here. Where is Malgus now? I do not know, sir. I followed Lord Malgus deep into these tunnels, but we reached a crossroads, and he continued on from there, alone. He did not return. I had no choice but to find my own way out of these tunnels, but that great beast attacked me. And you made short work of it. Please,
help me escape this horrible place. We are not taking her with us. She's barely functional. She'll slow us down. No, I don't want to go with you. I want to get out of here. All I need is a quick repair. Just enough to get me moving again. With the tunnels clear, I can manage on my own. Druide, wir sind Sith, natürlich böse Seite. Es gibt keine andere Option. We have enough obstacles to contend with. Oh no. No, please! I can help! I wonder if she followed Malgus for as long as she says. What are you thinking? Copy the data from her memory core. She likely recorded everything she saw in this enclave. Up until you destroyed her, of course. The two of us will scout ahead. Meet us when you've extracted the information we need. Das Laserschwert ist nicht eingezogen, das ist ein Bug. Das ist die Laserlanze in dem Fall. All finished then? I have a record of Malgus's every move in this place. We just have to figure out where he went after he left the droid. Excellent. A new piece of the puzzle. I would be remiss if I did not ask. But what if Malgus is still here? What do you plan to do with him? Töten wir Malgus oder bringen wir ihn zurück? Sagen wir bringen ihn zurück. Malgus ist ein cooler Charakter, finde ich. Halt müssen wir ihn sowieso töten. Ich glaube nicht, dass die Entscheidung hier jetzt was beeinflusst. Malgus still has his uses. We'll bring him back to the Empire, if we can. I am heartened by how clearly you see the situation. Whatever Malgus is going through, I am sure it is only temporary. I know he still desires to serve the Empire. The strength and power he offers are mighty weapons. It would be foolish to throw them away over an error in judgment. What would you do, Lord Rivix? Were you in my place? My duty is to support the Hand, which means supporting you. Whatever your opinion is, I defer to it. Unsurprising. But we've idled long enough. Let's continue. Entschuldigung, Leute, für das Niesen, das kam jetzt. Ich habe das Ganze versucht zurückzuhalten während der Konversation. Ja klar, also ich bin ja die Hand der Imperatorin. Und er dient der Hand, also somit hat er meine Meinung. Das ist sowieso klar. Gut, schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob das... If Malgus still wants to serve the Empire, Krogers, why do you think he left after Corellia? Even after we destroyed the Meridian Complex, our old enemies in the Republic continue to mount a substantial resistance. Fighting this war as we've always done will no longer work. Malgus understands this. I'm positive that he's searching for something that could revitalize our ways of combat. Whether or not our peers will approve of anything he finds, I cannot say. Wird offensichtlich auch von der Imperatorin versucht zurückgebracht zu werden, weil sie hätte ihn schon längst irgendwie einfangen und bestrafen können, aber er dürfte irgendwie durch ein Trauma gehen, durch einen Trauma. Ja. Laserschwert an meinem Rücken, was nicht eingefahren ist. I would sincerely reconsider working with whoever told you this place was empty, Rivix.
Nicht die andere ist der Gegner, oder? Doch, ging sich aus, nur das schon. Ich glaube, es wird schon schwieriger als jetzt, klarerweise, aber mit einer Vierergruppe in einer Gruppe ist das sowieso nie ein Problem. Das wird dann auch noch im Master-Mode. Das vorher da war. So. Hin. Da geht es immer nicht weiter. Da geht es viel weiter. War das jetzt richtig? Ja, vorbei. Ja, ging sich aus. Ah, okay. Und da wären wir vorher rausgekommen, der war aber zu. Okay. Tut mir nichts. I'm a bit curious, Lord Krovos. If Malgus simply wants to bolster the Empire, what is he doing in these ruins? I never claimed to know the details of his plans. I simply believe that what he's doing is in the best interest of the Empire. I fought next to Malgus in enough battles to trust my feelings on the matter. Da gibt es, glaube ich, Geheimwege. Das könnte durchaus... Liege ich da fest? Das könnte... Gut, das war jetzt nur da oben. Aber das könnte doch durchaus vielleicht für den Bonusboss, sofern es einen gibt, tragend werden. Dann gehen wir mal da rein. Ist da irgendwas, was man vielleicht sich holen könnte? Ich sehe nichts. Durchschleichen. Ja, perfekt. So. Disable. Mal den Bonuskasten gleich mit. So, zweiter Boss. Ich gehe stark davon aus.
Hold on, someone's here. Ein Jedi. Nein, Trooper. Stop right there! Don't take another step! You're outnumbered, and we know how to take down Sith. Put down your weapons and surrender, imps, unless you want to leave here in pieces. Gut, also, wir gehen voll rein. I'm not the one who's going to be in pieces. For the Republic! Was? Schau. Your meddling ends here, imps! Come here! Stand and fight me! Is that all you got? Try and run! Dodge this, imp! Erst glaube ich durchgespielt habe, gar nicht. You're tough! Sehr schwer. Don't let them through! Master Norris, I'm sorry. We failed. Ja, danke schön. Ich habe Technik. Ist der Sniper schon fertig oder kann ich schon was anderes ausrüsten? Den Hexer, DD? Ich weiß es nicht. Ich glaube, beim Sniper fehlt es. Where do these tunnels lead? Tell us. Minar, wait, I know you. Where's Captain Minar? Let me speak to him now. You don't give the orders here, Jedi. How unfortunate for you. He's useless. Get rid of him. As you command. Let's figure out our next move. Ja, Siths. The droid said something about Malgus abandoning her at a crossroads. Yes, she did. Can you check her recordings? This is it. This is the place. So we follow the same path as Malgus took in this recording. What if Malgus knows he's being followed? What if he manipulated this recording? A valid concern. But unfortunately, unless we want to return empty-handed, our only option is to follow where this recording leads. Rivix is right. We've come this far. Then we'll keep going. Just keep your guard up. Ja, das wird wohl der Endboss sein. Der zweite Boss war jetzt. Kommt noch ein vierter oder wird das schon ein 3 Flashpoints? Ich bin fast an, dass das jetzt das nächste ist. Wobei.
Ah, Bonusboss vielleicht. Tatsächlich runtergebracht, den Boss zerstört. Ist das zufällig? Oh! Ja, dürfte wirklich so sein. Gut, dann auf geht's. Interessant zu einer der mit und ich glaube, da muss man jetzt danke, Bonusboss. Wie gesagt, ich glaube, Malgus wird jetzt schon der nächste Boss sein. Ja, das wird der letzte Raum sein. Ich glaube, da geht es nicht mehr weiter. Was ist hier? Search for signs of dark Malgus. Ja, ich glaube, Look at this place. What were the Jedi doing here? Altering memories, wiping minds, and other unsavory Force experiments. Really? I didn't think the Jedi had it in them. so exklusives Material. Sowieso mal. Also mit dem Bonusboss 4 Bosse. Gut. Und zum dritten.
speichern. So, sehr gut. How do you know so much about Jedi history, Rivix? I told you. I wouldn't be doing my duty if I did not keep myself apprised of these important details. Even if I hadn't done my research, this place has seen so much death and turmoil. Pain felt centuries ago still resonates here, echoing through the forest. I'm surprised you don't sense it as well. Don't you feel it, Lord Krovos? Enough. We need to keep moving. Und jetzt dürfen wir so kommen, dass wir das Markus sein, wahrscheinlich den wir zur Vernunft bringen müssen jetzt. This is the only way forward. Whoever built this door clearly didn't want anyone snooping around in here. But someone got in anyway. Recently, from the look of these lightsaber marks. Then we should see what's inside. Turn around. Don't try to escape. Or what? You'll kill me like you killed my friends? I can feel the anger radiating from her. And look what she did to her own people. Well done, Master Jedi. Well done indeed. How dare you? I didn't do this. I found them like this. I guess Darth Malgus couldn't show any mercy to the rest of my team. Just like you. How do you know this was Malgus? Don't play games with me. You're Imperials, you know this was Malgus. Tell me what he was doing here, and tell me where the relic is. I know he took it! We don't know any more than you do, Jedi. Don't try to manipulate me. You Sith constantly outdoing yourselves when it comes to deceit. I've seen so many dark things, and it still shocks me. Wait. Something is wrong. Ignore the Jedi's whimpering. We should leave now. You're not going anywhere. A transparent ploy like that won't stop me. I've faced the worst the Empire has to offer, and I return to the light. Once you're out of the way, I'll track down Malgus myself. Leave now, or you won't leave these ruins alive. I'll take my chances. Finish. I'll make sure of it! Hot enough for
darkness. This is nothing! I'm not finished yet. Sie starb dort, sie steht jetzt da. This is it. After everything I've overcome. There's something so satisfying about killing Jedi. You're disgusting. Just get on with it. Stop! Something is happening. Of all the people I expected to follow me into these ruins, you, Lord Krovos, were not one of them. What's happening? How are you doing this? Everything you see is your own doing. The bonds we forged in battle bind us together. They allow you to see this echo of my presence. This place, all the violence and betrayal it has seen disturbs the Force. Movement through these ruins is imprinted, especially if it's born of pain and anger. Those with enough power can sense it. You may have deceived your two allies during this foolish expedition, but I know you have felt my presence all along. Don't deny it. I wasn't going to. I want to bring you back to the Empire. You are a pillar of strength among the Sith, and we will need you to defeat the Republic once and for all. Perhaps. But you should know, I have removed the final tool that bound me to the Empress's will. I have done what so many Sith pretend to do but never really achieve. I have broken my chains. I will never again have a master. I will never let another rule over me. I will never return to the Empire. I don't think you have a choice. The entire galaxy will hunt you down. Take your chances with us. Do you think it's a coincidence that both the Republic and the Empire sent agents to Dantooine? Think, Krovos. Use that strategic mind of yours. I knew none of you could resist running to the Alliance commander for help. And I knew he could not resist coming after me, even if it meant walking right into my trap. It does not please me to see you suffer the same fate as these fools. If only you hadn't followed them here, you could have been a capable ally in what's to come. Krovos? Krovos? What's happening? Go, go! Malgus set a trap! What? How do you Go! Both of you! Die Armee steht immer noch da. Gut, wir sind ja von hinten reingegangen, ja. Ja, naja. Hab schon was Aufregenderes gesehen. Und wir machen die Story jetzt weiter. Return to Darth Revik's Launch. Achso, ich bin in einem Flashpoint noch. Okay, Exit Area. Dann können wir das gut machen.
So, jetzt Return to Darth Revic. Yes, Empress. It seems our worst fears have come true. Forgive the dramatics. There is no need to apologize. I understand full well the seriousness of what's happened. Indeed, my lord. Regretfully, Darth Krovos has confirmed our suspicions. Malgus has successfully removed all of the mechanisms we use to ensure his compliance. Most unfortunate. What are our next steps? Did you locate the tome he stole from the library on Ossus? We haven't located it, my lord. And what's worse, it seems Malgus added another relic to his collection. If the containment case we found on Dantooine is any indication. How could this have happened? I trust that you comprehend the difficulty of the path before you, Lord Rivix. I do hope you are up to the task. I believe I am, Empress Asina. I shall update you again soon. For the Empire. Rivix. Oh, my apologies. The briefing doesn't start for a few more minutes. I thought... I'm early. Is that a problem? None whatsoever. My sincerest apologies. But Empress Asina was growing rather impatient for an update. What were you talking about? Something about a missing tome? This is the first I'm hearing of it. Yes. When the Empire attacked the Jedi colony on Ossus, we compiled an extensive catalogue of the books found in the ancient library. After the assault on the colony, when the dust had settled, we discovered that one of the tomes was missing. If I'm expected to be a part of the Hand, and I want respect from the other members, I don't want something this important kept from me ever again. Understand? Yes, completely. Going forward, I'll do my best to inform you of important information the second I know it. The stakes are too high now to justify keeping you in the dark. What was this book he stole? And do you have any idea what he took from the Dantooine Enclave? I don't know exactly what Malgus took from Ossus. There was so much chaos, and the library was already in such disarray when the Empire arrived. As for what was being kept down in the Enclave ruins, that is anyone's guess. So, what's the Hand's next move? I'll arrange for agents to identify the relics that Malgus chose to take. They are our only keys to unlocking his plans. I'll also recommend that Darth Krovos deploy soldiers to investigate any Sith and Jedi ruins that Malgus might potentially target. I expect constant updates on each of these fronts. And you will have them. We may have come away empty-handed this time, but you will be the first to know when I discover Malgus's next move, and the Hand of the Empire will be ready for him. Sehr gut. Gut, also Malgus plant was. Mal wieder. Es ist wieder jemand geplant in Star Wars. Gut, das war die neue Story. Ja, also ein Flashpoint. Ob der Flashpoint anspruchsvoll ist oder nicht, werden wir in Kürze klären, wenn ich mit werde ich jetzt dann mit den Leuten klären, wenn wir auf Master durchlaufen. Wir werden gleich einen Master Run machen. Vorher werde ich jetzt eine kurze Pause machen. Der Stream bleibt an, keine Sorge. Das Video hier allerdings wird mal gestoppt und für den Master Flashpoint wird eine separate Aufnahme gemacht. Also alle, die beim Stream dabei sind, bleibt dran. Wir machen kurz eine Pause und sind dann wieder da. So, also bis gleich.